Hello dear learners, audiences and guardians, those who are watching this video. Thank you very much. I am Pranav with you. Today I am going to take a class on changing sentence and topic is simple complex compound. You have got many classes on completing sentence. Now I am going to take you a class on changing sentence, and from changing sentence part I have decided to discuss today simple complex compound sentences. Okay, so this is called structural sentence or conversational sentence. Okay, you can see here now first of all what we should know is that what sorts of sentences are simple. Okay, now a question is how to know, how to find out simple sentence. What sorts of sentence we will say simple? The sentences have one subject and one finite verb. These sentences are called simple. Okay, in this sentence we can see we may see phrase words or preposition or adverbial phrase or prepositional phrases. Okay, but these are not the main clause of the sentences. One main clause in this sentence. Okay, now and how do you understand complex sentence, and what is this complex sentence? How do you find this sentence, and how do you say, or how can you understand that this sentence is complex? The sentence has two clauses. The sentence is complex sentence. Okay, now I'm going to tell you complex sentence. Complex sentence has one independent clause, that means main clause, one or more dependent clauses. Okay, but we must remember this sentence has one main clause or independent clause. Okay, you can see here independent clause and dependent clauses. Okay, a lot of and many other sentences it can contain, but one independent clause there. Then how do you understand, or how do you know this sentence is compound? Okay, to understand the compound sentence we should know simple things. Okay, independent clause, but in the middle of the sentence there is a joining word. We can say it conjunction, joining word or conjunction, coordinating conjunctions there to make a compound sentence. Okay, now I'm going to give you rule number 1. Okay, simple. Suppose by plus Jiran plus main clause or independent clause. Okay, and how to change this sentence into complex? Now you can see here the symbol by and a gerund. Okay, by plus ing. If we see, we can see this symbol after the main clause also. Okay, main clause plus by plus gerund, or by plus gerund with a main clause, same thing. Now we will see how to change it. Okay, if, for this we should put here it plus, if plus instead of by we must put if, then subject, that means a subject verb. If there is any object, it will be object, comma, then main clause. If main clause comes first of the sentences, then this independent clause will be in the last part of the sentences. Okay, then there will be no comma. If we make it compound, subject plus verb, if object is okay, object, then joining word. Okay, and plus subject plus verb
plus object, or you should put it here, main clause. Then it will be also main clause, independent clause. So now I am going to give you an example how to change this sentence. Okay, I think you can see here I have written by plus gerund with main clause, then if plus subject plus verb object. That means if with a dependent clause, then main clause. If main clause comes before the, if main clause come first, then in dependent clause will be the last. Okay, then how to change compound, how to divert into compound this sentence. You can see here I have written subject plus verb plus object, then joining word is and, then subject plus verb plus object, or we can call it main clause. Now I am going to write a sentence. This sentence will be converted, this sentence will be transferred, this sentence will be converted into two other sentences, complex and compound. Now I am going to write a sentence. By reading more books, you can be wise. You can see here that, okay, dear students, now you can see here I have written by plus gerund, then main clause. Here is the main clause. Okay, this clause may sit before the sentence, then this part, prepositional phrase or gerund, by plus gerund, this part can sit in the last of the sentences. Okay, now how to change it? Instead of by, in complex we must put if. You can see here I have given here if, then this subject you. Okay, now the verb, how to change the verb? This verb in present tense. Okay, this main clause is in present tense, so it will be also present tense. If you read more books, okay, then main clause will be here. You can be wise. Clear? I think you have got the point. Okay, if I see by, how to make it compound? Then I have to put the subject again, you. Okay, read more books, and is the joining word, conjunction, and you can be wise. This sentence is compound now. So I can say here, instead of by or if, you must put and in compound sentence. With the first discussion, in simple sentence, I have in a structure I have shown you. In a structure I have told you how to make simple sentence, or what of the sentences are in simple, and what sort of sentences are in complex, and what type of sentences are in compound. Now you can see, if the sentence is in by plus gerund, then it is simple sentence, but there will be a main clause. Okay, now if you see the sentences in complex sentence, some subordinating conjunctions will be, then this subordinating conjunction sits with dependent clause. Okay, now this is dependent clause, this is independent clause. If is the symbol of complex. Now how to change it into compound? Then you must put and instead of if. Before and there is independent clause, after and there is independent clause. একটু বাংলায় বিষয়টা ক্লিয়ার করছি। অনেকে আবার আছে যে ইংরেজি ভালো ক্যাচ করতে পারে না, তাদের জন্য আমি একটু বাংলা বলছি। ওকে, টেক ইট ইজ এ প্লেস। যদি কোনো সিম্পল সেন্টেন্সে বাই থাকে, কি থাকে? বাই।
এরপর যদি একটা আইএনজি হয় তাহলে এটা অবশ্যই সিম্পল সেন্টেন্সেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে সচরাচর। ওকে, কিন্তু সেখানে একটা মেইন ক্লজ থাকবে। মেইন ক্লজটা কীরকম? একটা সাবজেক্ট থাকবে আর একটা ফাইনিট ভার্ব থাকবে যেটা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে। ওকে, নাও এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমি কমপ্লেক্স করতে চাই, কি করতে চাই? কমপ্লেক্স। দেন কমপ্লেক্স করতে চাই, আমাকে বাইয়ের পরিবর্তে ইফ দিতে হবে। তো আমরা জানি কি কমপ্লেক্স কীভাবে হয়? কমপ্লেক্স হয় একটি মেইন ক্লজ থাকবে, এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেটিং ক্লজ থাকবে, অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ একটা থাকবে, ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এক বা একাধিক থাকতে পারে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের সামনে অর্থাৎ আগে একটা কি থাকবে? চিহ্ন থাকবে, যেটাকে আমরা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বলে থাকি। সেই ক্ষেত্রে ইফ বসতে পারে, অনেক সিম্পল আছে, অনেক কনজাংশন আছে, এগুলো আমরা কমপ্লেক্সে ব্যবহার করব এবং সেটা হবে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের আগে। আর সেটাকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করতে চাই, কম্পাউন্ডে কিন্তু বিশেষ করে অ্যান্ড, বাট, অর, ইয়েট, নট, ফর, সো এই কিছু কনজাংশন নেই বসে, বাকি সবগুলো কিন্তু কমপ্লেক্সে বসে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে অ্যান্ড যদি হয় বাই, ইফ, অ্যান্ড, এই স্ট্রাকচারটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে। যদি বাই দিয়ে শুরু হয় সিম্পল সেন্টেন্সটি, যদি আমাকে কম্পাউন্ড করতে বলে তাহলে আমি মাঝখানে অ্যান্ড দিব, অ্যান্ডের আগে এবং পরে দুটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ লিখব। যেমন আমি এখানে বাই পেয়েছি, তাহলে অ্যান্ড দিলাম, তাহলে সাবজেক্টটা কে হবে? এখানে মেইন ক্লজের সাবজেক্টটা আমি নিয়ে আসবো। তাহলে এনেছি ইফ ইউ, তাহলে আমি ইউ আনলাম, এরপর এটা প্রেজেন্ট টেন্স পথে এটাকে প্রেজেন্ট ফর্ম করেছি, রিড মোর বুকস, কমার পরিবর্তে, বা কমা বসতেও পারে না বসতে পারে, এটা ফ্যাক্ট না, তো আমাকে জয়েন করার সময় কি দিতে হবে? একটা অ্যান্ড কনজাংশন দিতে হবে। আমি এখানে সেটা দিয়েছি, তারপরে মেইন ক্লজটা বসিয়ে দিয়েছি। আর যদি কমপ্লেক্স করতে বলা হয় বাইরের পরিবর্তে ইফ দিব, আর যদি কম্পাউন্ড থেকে সিম্পল করতে বলা হয় এইভাবে দিয়ে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে কি দিতে হবে? বাই প্লাস জিরা দিতে হবে। ওকে, dear students, now I'm going to tell you how to remember these sentences. Okay, first of all, we must remember some simple. Suppose by, if, and, by, if, and, by in simple, if in complex, and in compound. By হচ্ছে সিম্পলে বসবে, ইফ কমপ্লেক্সে বসবে, আর অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে বসবে। এভাবে আমরা প্র্যাকটিস করব। তো আমি নেক্সট ক্লাসে অনেকগুলো স্ট্রাকচার এবং অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়ে আরও ক্লিয়ারেন্স দিতে পারবো। তো তোমরা অবশ্যই এই ভিডিওটি টেনে না দেখে উইথ ফুল অ্যাটেনশন এটা প্র্যাকটিস করো। আশা করি তোমাদের সব প্রবলেম, সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সম্পর্কিত যে সমস্ত প্রবলেম তোমাদের আছে, আশা করি আমি তোমাদের সমস্যা সমাধান করতে পারবো আশা করছি। তো তোমরা যদি ক্লাসটা এনজয়, যদি তোমরা ক্লাসগুলো নিয়মিত করো, দেখো, তাহলে ইউল বেনিফিটেড। ওকে, দিস ক্লাস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু all categories of students. Okay, if you are in class 6 or 7 or 8 or in 9, 10 or college, for every learner this class is important. So I am requesting you not to waste your time. Thank you very much for watching this video and see you next. Thank you.